the various shanks and other things which were there, which were carried by all the people. And today we move on to chapter 2. This is one of the bigger chapters of the Gita, having 70 plus shloks. So we will be having this entire thing spread across 4 days. That is today being Thursday, so Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. We will have it across 4 days, and I'm sure that chapter 2, which contains, Gita is divided into three parts. You have Bhakti Yoga, you have Gyan Yoga, and Moksha Yoga. I think this is a chapter which has all the three parts into this entire chapter. And Bhagirath Bhai will, with his very eloquent style and direct from the heart that he talks, I'm sure he will reach all our hearts, and we will be able to gain immensely from this 4 day sessions. I invite all of you to come to Prempuri Ashram. Prempuri Ashram is situated in South Mumbai, very central part of the city, and very convenient for anybody to visit. A very, very spiritual organization, and the aura in all our rooms is just like a meditation hall. So I invite all of you to come and attend this program at the ashram. And of course, we are available on YouTube. You can look at our YouTube channel on Gita Chintanmala, and I am sure you can hear it again and again if you so wish. So now I hand over the mic to Chetan Bhai Dalal, who will show us a film, and then we'll move on to Bhagirath Bhai, who will take us through the second chapter. Thank you very much. Welcome, friends. Welcome to this series on the Bhagavad Gita for the Prempuri Ashram. I am really thankful to Prempuri Ashram and its trustees for thinking of such a novel idea to reach out to everybody. This great scripture of the Bhagavad Gita has enormous wealth of information, and it's a pleasure and a privilege to be here to share a lot of good content from the Bhagavad Gita. In our everyday life, you will find, if you go through the internet, or very often even in conversations, you'll come across people who have brilliantly qualified, academically achieved the world, but they have not been that successful in life. And on the other hand, you may also find plenty of people who have not been educated at all, who probably have come from the worst strata of the society, and they have not had any formal training, but they have been really successful. What is the reason for this difference? It is because many of us feel that it is this knowledge, the certification, these different awards that really count in making a man successful. Absolutely not. Not that I'm saying that these awards and certifications are not useful, but what is true knowledge? True knowledge is that which comes from within. We have a powerhouse of knowledge which we can use in life. Formal education is not the only thing. And I want to give you an example of my own self. Right from my childhood, my father was very keen that I should learn some music. So he actually got me a Guruji to teach me sitar.
I was a normal school kid in those days, very much impressed with Bollywood and all those westernized songs. And sitar did not interest me. I did not want to know things like Rag Hamir and Yaman and Desh, which was there as a part of our rich culture of Hindustani music. I value it now, but in those days, I felt it was a punishment to me. I didn't want to do that. So one day, I told my Guruji that, look, Guruji, I'm not interested in this Rag Desh, etc., what I'm playing. I'm more interested in playing some songs from Hindi films. So I gave him an example. I want to play this song from the film Guddi. There was a song called Humko Man Ki Shakti Dena. It was very nice, nice bhajan. So the Guruji, he was very good in this sitar, and I really respect him a lot. And he played that song for me, and he played it beautifully. So I was very happy. So I said, Guruji, I want to learn this song. Can you teach me how to play this song? Now that is the time Guruji said, I'm not going to teach you. You have the interest, you know how to play the sitar, you learn it yourself. I was surprised. I said, how? I don't know which note and how. He said, you will learn it yourself. Something that he said made an impact on me. So the following Sunday, when I was at home, I took out the sitar and I just started playing. I heard the song several times. I started. Initially, it didn't come through. But after some effort of maybe 2 or 3 hours, I could faintly play that song. And after a little while, I could play the song. However badly, I'm not saying I played as an expert, but I could play that song. Everything that we wish to, whatever we wish to accomplish, we have it within us. We are a storehouse of immense knowledge, immense power. The question is, we should have the will and that enthusiasm and a lot of hard work to be able to achieve that. If we do that, nothing is impossible. Friends, do try it. And our scriptures also say that real knowledge exists within ourselves, not in the outer world. Thank you.
Hello. Yes, friends. So I wanted to show you this film because I feel it is one of the driving forces in my life, that I realized that there were a lot of things which I felt I could never do, but I was actually able to do. This was an example for me. In fact, the story doesn't even end over here. Once I started getting interest, I could even go to the next level. That is, if supposing a good song is playing, I could even identify okay, which rag it is based on, and that was something which you come to know as you advance more. Then you also start becoming creative. You also start doing certain tunes, certain melodies which sound nice, which can be used. So the knowledge nobody teaches you. Today you ask an artist, he may be given maybe a brush and some paint and maybe some basic fundamental tenets as to how to do a painting, but the real art comes from within. It doesn't come in any textbook method. You will not find any textbook to say that okay, if you do these 10 things you will be able to paint beautifully. No, it comes from within. So the Bhagavad Gita in this context, friends, tells you how to use that powerhouse of knowledge which exists within you. And in that, friends, let me tell you that the chapter 2 is perhaps one of the most powerful chapters in the entire 18 chapters of the Bhagavad Gita. In fact, many people say that the entire summary of the Bhagavad Gita is actually given in chapter 2. It is such a good chapter. So very quickly, let me tell you, because we have a very good, very eminent speaker who's going to talk about that. But this chapter initially starts with Sanjay and Arjun talking about or recapitulating what they've said in chapter 1. And Lord Krishna, now first time speaks. And initially, in the second and third slokas, he actually tells Arjun things which normally nobody would tell anybody. He calls him a kind of a non manly person because he was not happy that Arjun was trying to shirk away. So this was a kind of non manly behavior that Arjun was actually exhibiting. And Arjun says that because there is so much of my respected crowd, his teachers, whom he loved, with whom he had played, people like Bhishma, people like Dronacharya, and he saw so many friends and relatives who were there in the battlefield that he felt that he didn't want to fight them, and he said that I will not fight. And from the 11th verse of this chapter, Sri Krishna then starts his explanation of why Arjun was mistaken, why all the emotional feelings that Arjun had were definitely wrong. In fact, he said everything that Arjun said, he contested that. And these, starting from the 11th, many people call this as the real beginning of the Bhagavad Gita. It is not, many people don't say that the first chapter is the one from which Bhagavad Gita begins. It is from slok 11 of second chapter. But be that as it may, this is a wonderful chunk of different verses that Sri Krishna speaks to Arjun about, whereby Arjun is slightly enlightened, where he realized that there is the existence of a person called Sthita Prajna. Now, Sthita Prajna is a person who is of equipoise. He's very well balanced. The main qualification for becoming a Sthita Prajna is that you don't have any desires and you are towards self realization. That means you realize that you are a soul, and that is the central part of the second chapter. Now, in the second chapter, from verses 54 to 72, Krishna explains what is Sthita Prajna and what is it that leads a man away. What is it that leads away the senses, anger, things which all the negativities and the feelings are those which actually prevent a person from becoming a Sthita Prajna person. And that part of the explanation, friends, is really what we all should do. And if you want to become really better than what you are, you already are good people, but if you want to go higher, becoming or attempting to becoming a Sthita Prajna is very important. And for that, friends, before I hand over the mic to our other speaker, I would like to tell you two stories which I think I was very touched. I read these stories somewhere, but I think it is worth repeating them in this lovely forum that we have. There was
a friend of mine who used to travel by bus for a very long distance every day. Like he would have to get him at a particular stop, and maybe for a couple of hours he would have to travel by bus and reach his destination. So he would sit in that bus, and every day he noticed that another person, a very average, mediocre looking person, not with a very great background, would also get in along with him on the same stop and go. And initially on the first stop there would be enough seats available, so he would go and sit on one of the seats. As the bus would go I mean, towards its destination, the bus would start getting filled up till a time would come where the bus would be full of people, where many people wouldn't have a place to sit. This person, the moment he realized that somebody was standing up, he would get up, offer the seat to that person. My friend noticed that, okay, this person to whom the seat was offered wasn't such a needy person. Like if it was, let's say, an elderly or a crippled or a handicapped person, one would have understood the logic of giving that, but he still gave that seat. And since the journey was very long, that this friend was and the man were traveling, after 10-15 minutes, that person got up again, some other seat was vacant. This person would then look around and offer somebody else. So somebody else, if somebody else was standing, he would offer the seat there. And so on and so forth till the 2 hours of travel would be over, till the last stop. If the bus was empty, he would sit, otherwise he would give the seat and get off. So my friend shrugged it off, thinking that, okay, this is what has happened. Now, since he was a regular commuter on that bus, he found that this person was doing the same thing every day. And he would just offer a seat, and he would do it with a smile, with a willingness. And he was quite frail. So he must be getting tired. When you have to stand continuously for 2 hours on a very rugged road, it was not going to be very easy, but he did it. So one day my friend couldn't resist himself. So he went and spoke to that person. Yeah, I see that you always give your seat or whatever you can to other passengers traveling in the bus. Don't you feel that sometimes you can also ride and sit? I mean, not all the people were really needy people that they deserve to have that. So, the answer that he gave him touched my friend and touched me also. So he said that, look, sir, I am a very, very ordinary person. I have no knowledge. I am working as an ordinary peon or some slightly above a peon, something in an organization. And I have no knowledge about the ways of the world. I have no education. I have nothing, no lessons. I cannot offer any of that to any of you in life. And I just realized that, when I've been hearing things like Gita and all that, where sacrifice, devotion, these are things which are very important. So I said, I don't even have money. I can't do any donation. I can't do anything. What do I do in life? So that is the time this thought came to me, every day when I'm traveling for 4 hours, why don't I at least give my seat to somebody else? Let somebody have that 2 minutes of comfort because of me. I feel that I have done something, that I have also contributed to somebody's well-being in this world. And at night when I go to sleep, I feel that no, you have done something, at least somebody has benefited because of you, and you've done it willingly, and I sleep a little more peacefully. So that is all. But I'm really nobody. I have nothing to give. I have no education to give anybody. I have no money to give anybody. I don't have any other way of support. This is that little way that I'm doing something. Friends, this is a kind of person whom we can call, he's a sattvic person, and he's heading or walking on the road towards becoming a sthita prajna. Because for him, there is lesser and lesser desire in life. He didn't want to make more money. His mind was not going on towards that direction to say that I will do this to make money or I will do this. On the contrary, whatever he had, he wanted to share with others. This is one of the, as they call, lakshan, or the kinds of the actual profile of a person who is sthita prajna. But the next story that I'm going to tell you is even more powerful, because this is something which shows how powerful a sthita prajna person can be. There was one person called Manubhai. He was about 80 years of age. He was staying somewhere out of Bombay, but he had come to meet his friend Jagubhai. And he and his wife had come to Bombay. They were staying at some place in Bombay, and Jagubhai was a very close friend. And at this age of 80, obviously his health was going to be up and down. And one day while she was with Jagubhai,
he felt seriously ill. He ran short of breath, and it was pretty evident that things were not looking good and that the end was very near. And Jagubai and his wife realized that yes, Manubai is now not in a condition, he's not going to survive much, because it was quite clear that he was sinking. He had come, and it was the month of July. And in the month of July, Bombay is full of rains. And that was a day where there was a tremendous downpour. I mean, Bombay was crippled. And it was not possible to call a doctor. It was not, and it was very difficult to find something to at least attend to him. But Manubhai was very quiet. On his face, there was no terror or no panic, nothing like that. He said, "Don't worry, Jagubhai. Whatever Bhagwan or whatever the great Lord has said, we will go with that. But one thing, if you can do for me." So Jagubhai said, tell me what I can do for you." He said, "If you can find some Pandit or Maharaj or somebody who can recite one chapter of the Bhagavad Gita, because it has always been my wish in my last moments, if somebody reads the Bhagavad Gita for me, I will feel very, very comfortable, and it will be a very smooth way to go from this lovely world." Jagubai had tears in his eyes because he knew that the task was well next to impossible. And a little background about this Manubai. He was actually a person, genuinely a kind of a Sthita Prajna person. He was a person who ate moderately, and what he would eat would be things like fruits, dry fruits, vegetables, and very, very simple food. He had no great things in life. He was one of the most helpful persons. He didn't have any great money, but if somebody came to him, he never went back empty handed. A person who had some of the best of things in life for others. He lived for others. And that is why lots of phone calls, lots of messages, lots of things started coming for him to be, "What is Manubai? How is Manubai?" And they all told Jagubai, "Please, let's see if we can arrange for somebody to come and read that uh, last few moments, one part of the Gita." He rang up a couple of people. They said, "No, we've got a lot of flooding in our areas and we don't have this." And there were all obstacles all across. And Jagubai really cried. He went to his other room and told his wife that, "I'm really sorry, I don't know." But then he had an idea. And what an idea he got. You will be surprised. He said that in our building, since of course you don't stay here, you don't know, but there is one person here. He is a good for nothing person. He is a person who does not, who cheats everybody, who is a kind of a person who loves to, enjoy at the expense of others. He is a person who will cheat somebody, a person who is completely sort of gone. But he had one art. He said that he can mimic anybody. Like he can probably portray himself as any person and convince a person that he was that. Like if you said that, "Okay, can you become a doctor and show me," he'll become a doctor. Or if you want to do this, he'll do that. You will do it brilliantly. Supposing our intention is to make Manubai feel comfortable at the time of his death. Suppose we convert him and tell him to wear the clothes of a Maharaj or a priest and come and we give him a book on Gita and let him read that. I think Manubai will be very happy. So even the wife said, "Yeah, let that Gita part read by somebody that he thinks is a gnani person. I think he will have a better end to his life." So they went to this person called Sharad, and Sharad was, of course, a person who was never out to help anybody. He said, I don't want to do anything like this." He said, "Please, this man is on his deathbed, and all that you have to do is just dress up like a Maharaj and go and do that. I'll take 10,000 rupees. If you are interested, you tell me." I mean, in those, this must have been way back years. 10,000 was not a small amount, and that too for just a little, maybe half an hour or something. But Jagubai was so close to Manubai. He said that, "Okay, I am willing to do this, but you'll have to do it well and nice." He said, "That you don't worry. I know how to do that." So Sharad came wearing that white kurta, a dhoti with that orange shawl on him with some tilak, and he came very well dressed. And he said, "Ha ha, kya hai?" And then he said, "Okay, let me read it." He got the book in that, and brilliantly he read, let's say, the second chapter. And when he read that, Manu Bhai, who was really on his last few minutes, he had a look of such lovely peace on his mind. And just as the chapter ended,
Manubhai passed away. And of course, it was a sad moment, and everybody was really depressed. And Jagubhai remembered that, yes, I have to pay this guy this money. So he went to that Sharad and said, okay, here's your 10,000. Thank you for doing it. So Sharad said, no, I won't take it. Because Sharad was sitting next to Manubhai when his last moments were there. And as he ended, Manubhai had given him an Ashirvad. You will become one of the biggest Gyanis and the best sadhu that people will come and respect and revere you. Now, these are words coming from a Sthita Prajna person on his deathbed. You and I, we cannot imagine the power that comes from people like this. They say that, from a sattvic person, even if he makes a statement without knowing it, it is bound to become true. That is the power of the people who are sattvic in nature. So this Sharad said that, no, I feel that he has said such a big thing. I shouldn't have cheated him. I don't want the money. I'm okay with that. Jagu was surprised. He said that this guy, who will not leave even a 10 rupee note, he has left 10,000 rupees just because of something that he said. He was impressed. And Sharad went away. But that episode of reading that Bhagavad Gita to Manubhai left a profound impression on Sharad. That day onwards, he started changing. He realized what a bad human being he had been. He started with small little things like trying to help somebody in the neighborhood, trying to help the little kids. He would go to some ashram or some blind school and read some books to the blind. And he started doing new things. And soon his mind, just as you clean a dirty floor and it becomes spotless white, in the same way, his mind started changing, became better, cleaner, and cleaner, till a time came when he read so many of the scriptures that people from far and wide would come to ask him for advice, would come to ask him about the scriptures and his intents. And as a person, he was a very intelligent person. And he really, exactly as Manubhai said, he became a very great sant, as they call it, who was called for lectures, who was called for things like for ceremonizing or for doing things which people would give him respect for, and the whole person changed. Now, friends, here this is what Krishna also says. Okay, Arjun was a magnificent archer. He was a great human being, but what was happening is his mind was clouded with all the wrong negativities and all those wrong ideas. Krishna does nothing but removes those pieces of dirt or pieces of dust which had stuck inside that, and he won the whole battle gloriously. The same thing when you become a sthita prajna person, a person who has no desires. That is the central definition of what is a sthita prajna person. The amount of power that you have in your vani, in your sight, in your speech, in your actions, you will not know, but it has a profound impact. And that is why, friends, this Gita, reading of the Gita, reading the second chapter of the Gita is very, very recommended. So, friends, it is with this that I am going to request Bhagirath Bhai, who's the main speaker for the day, to start giving us some more insights into chapter 2, which is also often referred to as the Sankhya Yoga. He will also give us some insights into why it is called that, and of course, an overview of the chapter. And we look forward to hearing from you. Please. Thank you. Thank you.
जय श्री कृष्ण. I will begin with Mangalacharya. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavatam Narayanit Swayam Vyasena Kratitam Purana Munina Madde Mahabharatam Advaitam Rutavarshinim Bhagavatim Astadashadhyayinim Ambam Tvam Anusandadami Bhagavad Gite Bhavadveshinim Namostu te Vyas Vishal Buddhe Fullarvindayatapatra Netra Yena Tvaya Bharata Taila Purna Prajvalito Jnanamaya Pradipa Prapanna Parijataya Totra Vaitraikapanaye Jnanamudraya Krishnaya Gitamrutam Duhe Namaha Vasudeva Sutam Devam Kamsachanurmardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Bhishma Tata Jayadratha Jala Gandharani Lotpala Shalyagrahavati Krupena Vahani Karnena Velakula Ashvattama Vikarna Ghora Makara Duryodhanavartini Sotirna Khalu Pandavai Rananadi Kaivartakah Keshava Parasharya Vachah Saroja Mamalam Gītārtha-gandhotkatam Nānā-khyānaka kesaram harikatha sambodhana-bodhitam Loke sajjana shatapadairaharaha Pepīyamanam muda Bhūyādvārata pankajam kalimalam Pradvamsi nah shreyashem Mukam karoti vācālam Pangum langayate girim Yat krupatamaham vande Paramananda madhavam Shantakaram bhujagashayanam Padmanabham suresham Vishwadharam gagana sadrusham Meghavarnam shubhangam Lakshmi kantam kamalanayanam Yogi vidyarnagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikkanatham Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistavai Vaidehi Sangha Padakramo Upanishadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyana Vastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginam Yasyantam na vidu asura surgana devaya tasmai namaha Shri Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatakleshanashaya Govindaya Namo Namaha Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Om Shri Harim Paramanandam Updeshtaram Ishwaram Vyapakam Sarvalokanam Karanam Tam Namamyaham Bhavatapa Pranashinyai Ananda Ghanamurtaye Jnana Bhakti Pradayinyai Matastubhyam Namo Namaha Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet Om Shantihi 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 Satchidananda Rupaya Vishvotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Mayam Namaha Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvaja Mangalam Pundarikaksha
મંગલાય તનો હરિ. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું જે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવંત. અજ્ઞાનમ પ્રભવમ સર્વમ જ્ઞાનેન પ્રવિલીયતે. ઓમ પ્રપન્ન પારિજાતાય સ્તોત્રવૈત્રૈકપાણયે જ્ઞાનમુદ્રાય કૃષ્ણાય ગીતામૃતમ દુહે નમઃ. હરિ ઓમ તત્સત. હરિ ઓમ તત્સત. હરિ ઓમ તત્સત. Srimad Bhagavad Gita, a song divine, a song celestial. Today, I have special request from the last sessions that we had, the commencement sessions that we had, particularly from our social network in Juhu, where I am staying, that Bhagirath Bhai, you must speak in Gujarati, because they are not accustomed to listen to this particular great song divine in English. Particularly, they asked me so many times. Then I said, look, I will. Let me talk with Chetan. And today I also talked with Dina. So Sankhya Yoga. Today, I'm going to speak mainly in Gujarati. Certainly, I'm quite sure that most of you also would be able to understand, because મારી એવી માન્યતા છે ને મારો અનુભવ છે આ, કે મેં જે ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કર્યો છે અને જે સમજણ પ્રાપ્ત કરી છે એ અનુભૂતિનો સવાલ છે. અનુભૂતિ તમારી માતૃભાષામાં જો તમે એ કરતા હો તો એ સરસ સાદા શબ્દ સરળ વડે એ વહી શકે છે. કારણ કે કોઈ બી શાસ્ત્રનું તમારે જો અધ્યયન કરવું હોય, તમે તમારી જો માતૃભાષામાં કરી શકો તો એ સોસર્વ હૃદયમાં ઉતરી જાય છે. આ મારો જાત અનુભવ છે અને એ અનુભૂતિ છે. કોઈ વક્તા જો બોલી શકતો હોય તો એ અનુભૂતિનું પ્રમાણ છે. અનુભૂતિ છે જે એની વાણી સરળતાથી વહે છે. તો હું આજે એ જ કરું છું. આપણે જોયું કે પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુન પાણીમાં બેસી ગયો છે, સિદંતી મમ ગાત્રાણી કહીને, અને બધું જ થયા પછી બી એ કાયર થઈ ગયો. અને હવે સંજય બીજા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે કૃષ્ણને આવું કહીને અર્જુને પોતાને બાણ અને તીરને નીચે મૂકીને રથમાં બેસી ગયો. હવે અહીંયાથી આગળ શરૂઆત થાય છે. એની પહેલા મારે તમને કહેવું છે સાંખ્ય યોગ માટે. બીજા અધ્યાયનું નામ છે સાંખ્ય યોગ. તે છે એકચ્યુઅલી જેની શરૂઆત મારે કરવી છે કે અવકાશ યાત્રાને સમાંતર આત્મયાત્રા. સાંખ્ય એટલે આત્મા. હું એની પર આવું છું. સદીઓથી માણસની એક ઝંખના રહી છે કે આકાશમાં અદ્ધર થઈને ઉડવાની. અને એ ઝંખના આપણે રામાયણના પુષ્પક વિમાન દ્વારા, પરિકથાઓ દ્વારા કે અરેબિયન નાઇટ્સની ઉડતી શેતરંજી દ્વારા આપણે ઝંખના આપણામાં ઉત્પન્ન થઈ છે. ગુરુત્વાકર્ષણ સામે ટક્કર લઈને અદ્ધર થવાની શક્યતા 20મી સદીની શરૂઆતમાં સાકાર થઈ ગઈ જ્યારે વિમાનની શોધ થઈ. આજે તમે જુઓ છો કે લાખો લોકો, હજારો વિમાનમાં એવી રીતે બેસે છે કે જ્યારે ઘરમાં બેઠા હોય. 1957ની ઓક્ટોબરમાં અવકાશ યુગની શરૂઆત થઈ. એ દિવસે પ્રથમ માનવ સર્જિત ઉપગ્રહ અવકાશમાં છોડવામાં આવ્યો હતો. પછી માણસ ચંદ્ર યાત્રાએ જઈ આવ્યો અને પછી તો સ્પેસ શટલ દ્વારા અવકાશ યાત્રાને ટ્રાફિકની ભૂમિકાએ મૂકવામાં આવ્યું. હવેના વર્ષોમાં અવકાશમાં કાયમી સ્ટેશન ઊભું કરવાનું છે કે જ્યાં માણસો રહી શકે, વસી શકે. આમ ભૂમિ નિષ્ઠા અને વાત નિષ્ઠા એટલે કે વાયુ નિષ્ઠાથી આપણે અવકાશ નિષ્ઠાનો યુગ શરૂ કરીએ છીએ. અવકાશ યાત્રામાં અમુક તબક્કે પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ જ્યારે ખરી પડે છે ત્યારે માનવને એક અદ્ધરતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ વેઇટલેસનેસ એક્સપિરિયન્સ કરે છે.
માણસની ઉડ્ડયનની ઝંખના વાતાવરણને અતિક્રમીને આકાશગામી બને છે. ઉડ્ડયનને અંત સમાંતર એવી બીજી ઝંખના પણ માણસના અહીંયામાં આળોટતી રહી છે. શરીરનું મહત્વ ખરું, પરંતુ બધું શરીર કક્ષાએ જ થયા કરે તેનાથી માણસને ધરવ થતો નથી. માણસને ઊંચેરી એવી મનની અવસ્થાએ ઉડ્ડયન કરવાનું ગમે છે. આપણું મન એવું છે કે આપણે માને તો મનાવી લઈએ અને ના માને તો એ બી ઉધામાં ઓછા નથી કરતું. આવા ઉડ્ડયનને કારણે જ આપણને વાર્તાઓ, મહાકાવ્યો, નવલકથાઓ, કલ્પનો અને કથાનકો મળ્યા. કારણ કે લખવા માટે કોઈ નિયમોની જરૂર નથી. કવિને માત્ર જરૂર છે બે પાંખની, ઉડવાની. શરીર નિષ્ઠા અને મનોનિષ્ઠાથી ઊંચેરી એવી આત્મનિષ્ઠા એ જ સાંખ્ય નિષ્ઠા. મનની ભૂમિકાએ પણ શરીરના વ્યાપારોની અડચણ જતી નથી. વિમાન વાતનિષ્ઠ ખરું, પણ તોય પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણનું જ ઓશિયાળું ગણાય છે, કારણ કે એને લેન્ડ થવું પડે છે. અને જો ઉપર ચક્રાવામાં ફસાઈ ગયો તો એક્સિડન્ટ બી થાય તો એ નીચે જ પડે છે, ઉપર નથી જતું, ભલે 40,000 ફૂટની ઊંચાઈએ ઉડતું હોય. બધો આધાર માણસ કેવડી છલાંગ મારે છે તેના પર રહેલો છે. શરીર કક્ષાએ સંતોષ ન પામનારા માણસે મનના મેઘધનુષ તો રચ્યા, પણ મનના ઉધામાંથી એ થાક્યો ત્યારે મનથી ઊંચી એવી નિર્મન અવસ્થા, માઇન્ડલેસનેસ, એને પ્રાપ્ત કરવાનું મન થયું. પોતાના સમગ્ર અસ્તિત્વને સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ કક્ષાએ સમજવાની મથામણમાંની આત્માની સંકલ્પના જન્મી. એની વિચાર યાત્રાનો આ ત્રીજો તબક્કો એ ભૌતિક કક્ષાને સમાંતર એવી ચૈતસિક કક્ષાની અવકાશ યાત્રા એટલે આત્મા યાત્રા, એટલે સાંખ્ય યાત્રા. સાંખ્ય યોગની આ તરફ પાર્શ્વભૂમિકા આપું છું. પોતાના અસ્તિત્વને સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ કક્ષાએ પામવાના પ્રયત્નમાંથી આત્મ સાક્ષાત્કાર માટેની બ્રહ્મ જિજ્ઞાસાનો ઉદ્ભવ થયો. આ સકલ સૃષ્ટિમાં બધું જ રોકડું, બધું જ પ્રત્યક્ષ અને બધું એકને એક બે જેટલું સરળ નથી હોતું. કશું જ નરી આંખે ન દેખાય, સગા કાને ના સંભળાય એવું પણ છે. અને આ અવ્યાખ્યાય પણ હોઈ શકે છે. એ કશું કદાચ આપણા હોવાનો આધાર હોઈ શકે, બને આપણો હોવાનો એટલે મીન્સ બીઈંગ. આવું સૂક્ષ્મતમ હોવું સદીઓથી માણસની શોધનો વિષય રહ્યો છે. જેને કેવળ પાર્થિવ બાબતો પર વિશ્વાસ છે તેને પાર્થ કહી શકાય. કેવળ પૃથ્વી તત્વને જ વળગી રહેનારા આપણે સૌ આ અર્થમાં પાર્થ ગણાઈએ. પાર્થને અપાર્થિવ તત્વની, પરમ તત્વની ભાળ કૃષ્ણ દ્વારા જ મળી છે. કૃષ્ણ આપણી અશરીરી ચેતનાનો સંકેત છે. કૃષ્ણ તત્વ રોકડું નથી. કેવળ પદાર્થતા એટલે મટીરિયલનેસ, કેવળ પદાર્થતાની કક્ષાએ એને પામી નહીં શકાય. એ માટે આપણે ઘણી વાર પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણથી છૂટવાનું છે. છૂટવા માટેનો આવો પ્રયત્ન એટલે ગીતાનો સાંખ્ય યોગ. આપણે આપણા શરીરમાંથી બહાર આવવાનું છે, અંદરની ખોજ કરવાની છે. જ્યારે અંદરની ખોજ કરી શકશું ત્યારે ખબર પડશે કે આત્મખોજ એટલે શું, જેને આપણે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કહીએ. 3 સ્ટેજીસ: સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, સેલ્ફ અવેરનેસ, ટુ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, ટુ સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. That is the 3 stages that Sankhya Yoga will is teaching us. સાંખ્ય યોગ એટલે સ્થૂળની સીમ વટાવ્યા પછી ના પ્રદેશની આનંદ યાત્રા. સાંખ્ય એટલે આત્માનું વિજ્ઞાન. સાંખ્ય શબ્દ મૂળે સંખ્યા પરથી આવેલો છે અને એ ઉપરાંત એનો અર્થ નિર્ણય પણ થાય છે. સાંખ્ય દર્શનની ભેટ આપણને આપણા આદ્યમુનિ કપિલ તરફથી મળી છે. એક મત એવો છે કે સાંખ્ય એટલે ગણતરી અને ગવેષણા. સાંખ્ય શબ્દનો
હું જો સમાસ કરું તો સમ વત્તા ખ્ય, સમ વત્તા ખ્યા. સમ એટલે સમ્યક રીતે કહેવું, જાહેર કરવું. વિજ્ઞાન ભિક્ષુની વ્યાખ્યા પ્રમાણે સાંખ્ય એટલે સમ્યક વિવેકેના આત્મકથનમ, એટલે સાંખ્યમાં ક્રમબદ્ધ વિચારણાનો મહિમા થયો છે. આ ક્રમબદ્ધ વિચારધારા છે એ આપણને સાંખ્ય યોગ શીખવે છે, જે આપણને ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરાવશે. હું પાછળથી આવું છું. ટૂંકમાં સાંખ્ય એટલે પરિશુદ્ધ આત્મતત્વનું વિજ્ઞાન એમ કહી શકાય. અર્જુન તો વિમૂઢ થઈને બેસી પડ્યો. આવી કટોકટીની પળે કૃષ્ણની સ્વસ્થતા જોવા જેવી છે. બગડેલી બાજીને સંભાળવાની છે. અને ઢીલા પડી ગયેલા અર્જુનને સ્વભાવનું અને સ્વધર્મનું ભાન કરાવવાનું છે. આવે વખતે દેહની નશ્વરતા અને આત્માની અમરતાનું પ્રતિપાદન કરવા માટે કૃષ્ણ અર્જુનને સાંખ્યની એટલે કે આત્મતત્વની સમજ વિસ્તારથી આપે છે. જે મૂળે અવ્યાખ્યાય અને અવ્યાકૃત છે, તેને આ કે તે શાસ્ત્ર દ્વારા સમજવાનું અત્યંત મુશ્કેલ છે. આત્મા અંગેની વાતો ક્યારેક પાણીના વલોણા જેવી લાગે. પાણીમાં આપણે વલોણું લઈએ તો કઈ ના થાય. અભિવ્યક્તિ અને અનુભૂતિ વચ્ચે બહુ મોટું અંતર પડી જાય છે. શબ્દનું માધ્યમ જ્યાં ટાંચું પડે તેવા પ્રદેશની વાતો પણ શબ્દ દ્વારા જ કરવી પડે એ ખરેખરી મુશ્કેલી છે. જેઓને અનુભૂતિ થાય તેઓ શબ્દ દ્વારા એને વર્ણવી ન શકે. જે શબ્દાતીત છે તેને શબ્દોમાં પૂરવાનું સહેલું નથી. અહીંયા મને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની એક પ્રાર્થના યાદ આવે છે. એ પ્રાર્થનામાં એ કહેતા કે હે પરમેશ્વર, અમને તારી વાત તો સમજાય છે, પણ તારા વિશે બોલનારાઓની વાત નથી સમજાતી. કૃષ્ણની વાત સમજાય, પરંતુ ભાષ્યકારોની વાત ના સમજાય. એમાં કદાચ હું ને ચેતન આવી જઈએ. પણ તો આ કરવાનો, આ વ્યાયામ કરવાનો અર્થ શું છે? અને એ અર્થ છે કે કશુંક ન સમજાય તેને સમજવાની મથામણ કરવાનું માણસને ગમે છે. જે કંઈ રહસ્યમય હોય અને અંતરસ્ફૂર્ત હોય તેને વિશે જાણવાનું કુતૂહલ એને રહે છે. આવા કુતૂહલને આપણા ઋષિઓએ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા કહેવડાવી. એ મહામાનવોએ અસ્તિત્વના રહસ્યની શોધ માટે જીવનભર મથામણ કરી અને જે કંઈ સમજાવ્યું તેને શબ્દોના માધ્યમ દ્વારા આપણા સુધી પહોંચાડવાની કરુણા કરી. કોયડો એટલે કે પઝલ. પઝલને ઉકેલવામાં નાના મોટા સૌને રસ પડે છે. જીવન પણ એક અત્યંત સંકુલ કોયડો જ છે ને. ક્યારેક માણસ પારકાનું મૃત્યુ જોઈને જીવનના વિચારે ચડે છે, પણ પછી પાછો ઘટમાળમાં જોતરાઈ જાય છે. એવું કશુંક શરીરમાંથી ચાલી જાય છે અને બધો ખેલ ખલાસ થઈ જાય છે. અસ્તિત્વ આખરે શેનું બનેલું છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ ખોળનાર મથનારને કે શાસ્ત્રને અસ્તિત્વ મીમાંસા કહે છે, ઓન્ટોલોજી. વળી સત્યની શોધ માટેના શાસ્ત્રને જ્ઞાન મીમાંસા કહીએ છીએ, એપિસ્ટેમોલોજી. ટૂંકમાં માણસ સદીઓથી જીવનનો અર્થ ખોળતો રહ્યો છે, મિનિંગ ઓફ લાઈફ. ક્યારેક એનો પ્રયત્ન અવકાશમાં બાચકા ભરવા જેવો લાગે. જે કંઈ ઝટ ન સમજાય તેને સમજવાનું મુશ્કેલ તો છે અને કદાચ તેથી જ વધારે જરૂરી પણ છે. મને જે સમજાય નહીં એ મારે સમજણ મારી પ્રાપ્ત કરવા માટે એટલું બધું જરૂરી થઈ જાય છે કે ત્યાં મારી આંતરખોજ શરૂ થાય છે. વિજ્ઞાનની સઘળી પ્રગતિ આવા પ્રયત્નોને આભારી છે. આના માટે મનુષ્યએ સતત મથામણ કરવી રહે છે. મેં એક ચિંતકની મોઢેથી સાંભળેલી આ વાત છે કે માણસ માત્ર મથામણનો માલિક છે. જે દિવસે મનુષ્ય મથામણ કરવાનું ભૂલી જશે એ દિવસે એનાથી કંઈ નહીં થાય, એની આંતરખોજ નહીં થાય. આવી વ્યક્તિએ ભગવદ્ ગીતા નહીં હાથમાં લેવી. એ એમના માટે નથી. અહીંયા બી એક વસ્તુ એવી યાદ આવે છે કે એક ક્ષેપક કથા છે. ક્ષેપક એટલે કહેલી સાંભળેલી, કે એક સ્ટીમરનો કેપ્ટન હતો. એને સ્ટીમર કિનારાથી લઈને મધદરિયે લઈ જવાનું અને મધદરિયે લઈ જાય ત્યારે એના હાથમાં એક બંધ પરબીડિયું આપવામાં આવ્યું. એ બંધ પરબીડિયાની અંદર એક નોંધ હતી જે અદ્રશ્ય શાહીથી લખેલી હતી. કેપ્ટન
એ ઉકેલ શોધવા માટે રોજ મથે છે, રોજ મથામણ કરે છે, અને એક દિવસ એ જરૂરથી એનો ઉકેલ શોધી લેશે. પણ જે કેપ્ટનને આ મથામણ કરવી જ નથી, એને માટે ભગવદ્ ગીતા નથી. એને માટે કોઈ બી, એ પુસ્તક જ છે, એને એ વાંચશે નહીં. એટલે માણસ માત્ર મથામણનો માલિક છે, એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. સાંખ્ય યોગ બી આપણને સમજાવે, કારણ કે અર્જુન અત્યારે પાણીમાં બેસી ગયો છે. એને મથામણ એ જ કરવાની છે કે તારો સહધર્મ શું, સ્વધર્મ શું છે, સહજ કર્મ શું છે, અને એમાં ક્ષમતા કેવી રીતે રાખીને કામ કરવાનું છે. જય પરાજયથી વિચલિત નથી થવાનું. અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન એને કહે છે કે શરીર મરે છે, આત્મા મરતો નથી. અને એ વાત કેટલી રીતે કે હતાશ થઈને બેસી ગયેલા અર્જુનને કૃષ્ણ એક મનોવિજ્ઞાનીની છાજે એ ઢબે શરીરની નશ્વરતા સમજાવે છે. માણસ જૂના વસ્ત્રો ત્યજીને નવા ધારણ કરે તેમ આત્મા જૂના શરીર ત્યજી નવા શરીર પામે છે. આ શ્લોક 22મો એ ચેતન ખાસ વિસ્તારથી તમને કહેવાનો છે, એટલે એના પર હું વધુ નથી આપતો, પણ એ ટચ કરું છું, કારણ કે જીવન પહેલાની સ્થિતિ અપ્રકટ અને જીવન પછીની બી સ્થિતિ અપ્રકટ છે. આ બેની વચમાં જે વ્યક્ત મધ્ય છે એ જ સમય આપણી પાસે છે. જન્મ અને મૃત્યુ વચ્ચેનો સમયગાળો એ આપણી પાસે છે. અને જે શરીર નાશવંત હોય, મરણધર્મી હોય, એનો શોક કેવો? અર્જુનને કૃષ્ણ ભગવાન એ જ સમજાવે છે. વળી જે છે તેનો અભાવ ન હોઈ શકે, અને જે નથી એનો ભાવ ક્યાંથી હોય? જે છે એટલે કે આ, એનો કોઈ દિવસ અભાવ ના હોય. અને જે તત્વને જાણનારાઓ છે તે સત અને અસતનો ભેદ જાણે છે. આમ કૃષ્ણ અર્જુનને નિત્ય અને અનિત્યના વિવેક તરફ દોરી જાય છે, અને પછી આત્માના લક્ષણો વર્ણવે છે 24મા શ્લોકમાં, જેની અંદર 21 લક્ષણોની કૃષ્ણએ વાત કરી. એને કીધું અવિનાશી, અવ્યય, નિત્ય, અપ્રમેય. અપ્રમેય એટલે કે જે અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી તે. સ્થાણુ એટલે કે સ્થિર. અવ્યક્ત, અનાશી ન એટલે કે અવિનાશી, નાશ રહિત. અજન્મા, શાશ્વત, પુરાતન, અછેદ્ય, અચલ, અચિંત્ય, અવદ્ય, અદાહ્ય, અકલેદ્ય એટલે કે ભીંજાય નહીં તેવો, અશોષ્ય, સુકાય નહીં તેવો, સર્વગત એટલે કે સર્વવ્યાપી, સનાતન, અવિકારી, અહન્ય, હણી ન શકાય એવો. આ 21 લક્ષણોની વાત, આત્માના લક્ષણોની વાત કૃષ્ણએ અહીંયા અર્જુનને કીધી. આપણી પરંપરામાં સત અને અસત વચ્ચે, ભાવ અને અભાવ વચ્ચેનો ભેદ સમજવાનું મહત્વ ઘણું છે. જે છે એનો અભાવ ન હોઈ શકે, અને જે નથી તેનો ભાવ ન હોઈ શકે. અસ્તિત્વનો અર્થ શોધવાની મથામણમાં સત અને અસત વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરતો 16મો શ્લોક બીજા અધ્યાયનો બહુ સરસ છે, કે છે ન અસત વિદ્યતે ભાવ, ન અભાવ વિદ્યતે સત, ઉભયો અપી દ્રષ્ટ અંત તુ અનયો તત્વદર્શિકી. એટલે અસત્યને ન અસ્તિત્વ, નથી નાશે અસત્યનો, નિહાળ્યો તત્વદર્શીએ આવો સિદ્ધાંત બેવનો. આ શ્લોકમાં પરમ વાસ્તવિકતાનો અર્થ સમાવેશ છે, અલ્ટિમેટ રિયાલિટી. જે ગઈકાલે ન હતું અને આવતીકાલે પણ ન હોય એવું અસત આજે હોય તો બી એ અનિત્ય છે. કૃષ્ણ આ વાત કરે છે. અને તેથી એ સત નથી. જે અહીં છે પણ ત્યાં નથી, એ પણ સતનું લક્ષણ નથી. જે અનિત્ય છે તે કાળની કસોટીએ ટકી ના શકે, અને જે સ્થાનિક છે તે દેશની મર્યાદામાં જકડાયેલું છે. દાખલા તરીકે આપણું શરીર 100 વર્ષ પહેલા નહોતું અને 100 વર્ષ પછી પણ નહીં હોય. આ કાળની મર્યાદા થઈ. અને એવી જ રીતે હું આજે આપણે અહીંયા અત્યારે પ્રેમપુરીમાં છે, આપણું શરીર અહીંયા છે, આપણું શરીર અત્યારે આપણા ઘરે નથી. આ થઈ સ્થળની મર્યાદા. કાળ અને સ્થળની મર્યાદા કૃષ્ણ આટલી રીતે સહજ રીતે સમજાવે છે. આવી બે પાંખિયા મર્યાદાથી ઘેરાયેલું જે કંઈ હોય તે નજરે દેખાય, હાથે અડી શકાય, કાને સાંભળી શકાય, તો એ અસત ગણાય.
આમ સત એટલે પરમાત્મા અથવા અંતિમ વાસ્તવિકતા. આવા સતનો અભાવ હોઈ જ ના શકે. આમ સાંખ્ય યોગમાં સતનો એટલે કે જે છે તેનો મહિમા છે. આપણે 21 લક્ષણો અત્યારે જોઈ ગયા, એ બધા લક્ષણો પરમ તત્વના છે. અને આ જ્ઞાન યોગનો સાર આ લક્ષણોમાં આપણને આપી દે છે કૃષ્ણ. પરમ તત્વ કાળ અને સ્થળના સીમાડાથી પર છે, કારણ કે તે નિત્ય છે, તે સનાતન છે, તે સર્વવ્યાપી છે. સર્વગત કીધું શબ્દ વાપર્યો છે. આને તત્વજ્ઞાનીઓ અસ્તિત્વનો અર્થ કહે છે, ઇસેન્સ ઓફ એક્ઝિસ્ટન્સ. આ સતતા એટલે કે ઇઝનેસ એ જ આપણું પ્રાપ્તવ્ય. મેં શું પ્રાપ્ત કર્યું? તો આ જ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આ 21 લક્ષણો પરથી આત્મા અંગે માંડ થોડી સમજ પડે છે. જે અજન્મ હોય તે જ મૃત્યુથી પર હોઈ શકે, જે સનાતન હોય તે જ પુરાતન થઈ શકે, જે નિત્ય હોય તે જ શાશ્વત હોઈ શકે. આત્માને અવિકારી કહ્યો છે. આ વિકારો 6 પ્રકારના છે, જે એમને 20મા શ્લોકમાં કીધું છે કે જન્મવું, હોવું, વધવું, પાકવું, ઘટવું અને મરવું. આ 6 વિકાર છે. આત્મા આ અર્થમાં અવિકારી છે, કારણ કે વિકારની પૂર્વ શરત છે જન્મવું. આત્મા નથી જન્મતો, અજન્મ છે. આત્માનો સંબંધ સત સાથે છે. સત એટલે જે છે તે. આ સત શાશ્વત છે, અવ્યય છે, અચલ છે અને વળી અત્ર તત્ર સર્વત્ર છે, સર્વગત, સર્વવ્યાપી છે. અનિત્ય બાબતોથી ઘેરાયેલા માણસને કાયમ નિત્યની ઝંખના રહે છે. મૃત્યુથી ગ્રસ્ત એવા માણસને અમૃતની ઝંખના રહે છે. સ્થૂળના સતત પરિચયમાં રહેતા માણસને સૂક્ષ્મ પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે. શારીરિકતાથી પર એવા કોઈ અકળ તત્વને સમજવા માણસ મથે છે. જે તત્વને કારણે આંખ જુએ છે અને કાન સાંભળે છે, એ આપણી દેહ બુદ્ધિ આપણને સતત સ્થૂળ સાથે જકડેલા રાખે છે. એટલે આપણા શરીર, શરીર 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 શરીરી નહીં, શરીર શરીરી એટલે આત્મતત્વ. શંકરાચાર્ય જેને સાંખ્ય બુદ્ધિ કહે છે, તે આપણને સૂક્ષ્મના પ્રદેશમાં લઈ જાય છે. આ સૂક્ષ્મ નિર્ગુણ છે અને નિરાકાર છે, તેથી એનો પત્તો નથી લાગતો. અર્જુનને આટલું ઉડ્ડયન કરાવ્યા પછી કૃષ્ણ અટકી નથી જતા. તત્વ ચર્ચા કરીને અટકી જવાનું કૃષ્ણને મંજૂર નથી. એવી ચર્ચા અર્જુનને પ્રભાવિત કરી શકે, પણ તેથી શું? અહીંયા અર્જુનને પ્રભાવિત નથી કરવાનો, એને ઢંઢોળીને ઉઠાડવાનો છે. લાંબા ઉડ્ડયનને અંતે વિમાન ફરીથી ધરતી પર ઉતરાણ કરે તે રીતે કૃષ્ણ અર્જુનને સ્વધર્મનો મહિમા સમજાવે છે. સૂક્ષ્મનો મહિમા ખરો, પણ સ્થૂળનો અનાદર ગીતાને માન્ય નથી. આ બહુ સમજવા જેવી વાત છે. સૂક્ષ્મ એટલે આત્મતત્વની આપણે વાત કરીએ, સ્થૂળ એટલે આપણું શરીર. આપણે સંસારમાં રહીને સંસારના બંધનોથી મુક્ત થવાનું છે. કૃષ્ણ ભાગવાની વાત નથી કરતા કે તું શરીર છે, તું સંસારમાં છે, અને સંસાર એટલે શરીર અને શરીર એટલે સંસાર, તો તું સંસારના બંધનોથી મુક્ત કેવી રીતે થઈશ? 5મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં આનો એક રેફરન્સ આવે છે. ધ્યેય નિત્ય સંન્યાસી ન એન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાભાવો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. કૃષ્ણ એમ કહે છે કે જે વ્યક્તિ કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, કોઈની આકાંક્ષા નથી કરતો, તમારે એને નિત્ય સંન્યાસી સમજવો. કારણ કે આવો દ્વંદ્વાતીત માણસ જ સુખેથી સંસારના બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. કૃષ્ણ અહીંયા એ જ કહે છે વારંવાર આપણને સંસારીઓને કે સંસારીમાંથી તમારે પલાયનવાદ નથી થવાનું કે ભગવા કપડાં પહેરીને હિમાલયની ગુફામાં ચાલી જાવ અને બધાને અહીંયા છોડી દો. નહીં, સંસારમાં રહીને જ અકર્તા ભાવથી કર્મ કરજે. એ બી એ સમજાવશે કર્મણ્યેવ અધિકારસ્ય, એવું એના પર રાખ્યું. અમારે વાત થઈ ગઈ છે એ પ્રમાણે. તો અકર્તા ભાવથી હું કર્મ કરતા રહીને મારે સંસારની અંદર જ રહીને સંસારના બંધનોથી મુક્તિ પામવી છે. આ એક રેફરન્સ અહીંયા મારે આપવો જરૂરી હતો એવું મને લાગ્યું. અહીંયા હવે કૃષ્ણ આગળ એને આચરણમૂલક સ્વધર્મનો મહિમા સમજાવે છે. આચરણમૂલક. ભગવદ્ ગીતા એ કોઈ પુસ્તક નથી. કૃષ્ણના મુખેથી આ માનવ કલ્યાણની વાણી જ્યારે
કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાનમાંથી નીકળી છે એને આચરણસ્થ કરવાની છે. હું કાયમ કહું છું કે ભગવદ્ ગીતા એ કંઠસ્થ કરવા માટેનું પુસ્તક નથી, એ હૃદયસ્થ કરીને જીવનસ્થ કરવાની વાત છે. અને એટલા માટે જ જો કોઈ દિવસ સુગંધમય વિચાર ના હોય અને વિચારમય સુગંધ ના હોય તો તમારું જીવન સારું બનતું નથી. એટલે આને આચરણસ્થ કરવાની છે આપણે. કૃષ્ણ અર્જુનની નાડ પારખે છે, તેથી તત્વ ચર્ચા સાથે એક હળવો ભય અને થોડીક લાલચ બી આપે છે. એ ભય શું આપે છે કે જો તું ધર્મ યુદ્ધ ન કરે તો સ્વધર્મ અને કીર્તિ ગુમાવીને પાપ ભોરી લઈશ. વળી લોકો કાયમ તારી ઠેકડી ઉડાવશે તથા શત્રુઓ ન બોલવા જેવા વેણ તારે માટે બોલશે. આટલું કહ્યા પછી લાલચ આપતા કહે છે કે તું જો યુદ્ધમાં હારી ગયો તો તું સ્વર્ગને પામીશ, અને જો તું જીતી ગયો તો પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવીશ. જો એટલે આ બેઉ હાથમાં લાડુ જેવી વાત કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે. કેમ કે એને ઢંઢોળીને ઉઠાડવાનો છે, એને જાગૃત કરવાનો છે. અને પછી અહીંયા એ કૃષ્ણ આચરણમૂલક સ્વધર્મનો મહિમા સમજાવવા માટે બે મુદ્દા પર ભાર મૂકે છે: ફળની આસક્તિ વગરનું કર્મ અને સમત્વયુક્ત બુદ્ધિ. કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મણ્યવાધિકારસ્ય મા ફલેષુ કદાચન. મારી દ્રષ્ટિએ કર્મયોગ એટલે કાર્યક્ષમતાની ચરમસીમા. આપણી કાર્યક્ષમતા એટલે કે એફિશિયન્સી પર સૌથી મોટો પ્રહાર ફળની લાલચ દ્વારા થતો રહે છે. કૃષ્ણ તેથી કહે છે કે તારો અધિકાર કર્મમાં જ હોય, ફળમાં કદી નહીં. તો અહીંયા પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે શું ફળ વગરનું કર્મ હોઈ શકે ખરું? જો કર્મનું ફળ મળવાનું જ હોય તો બધી શક્તિ કર્મમાં જ શા માટે ના લગાવો? આ વસ્તુ અહીંયા આપણે સાધારણ મનુષ્યો જ રાખવાની છે. ઘણા લોકો મને સવાલ પૂછે, મારા વિદ્યાર્થીઓ જ મને પૂછે કે સર, when we become an MBA and we go and this thing and any project that we are involved into in that corporate entity, if I won't perform, they will chuck me out. Well, yes, you are right. I'll give you my personal experiences of heading quite a few listed companies, one of which I was involved for 40 years since inception. I retired because I completed 75 years. As per company's provisions, I have to retire as an independent director. We have 16 plants in that company, and all the plants were financed by internal accruals. And all the plants that we put up, last 4 plants, particularly one plant which came up in Jajira in Haryana, everything was over. We were just waiting for commencement of commercial operations, but we did not get some of the permissions from the state government. And that state government, our plant is ready, people are there, everybody is working, right? And we had our projected cash flows and profitabilities, which went haywire. Why? Because for 2 years, despite the fact that everything is ready, we were not allowed to commence the production. And project people, even after 2 years, when we got the permission and we commenced the operations, right, we could not achieve. Despite all the best efforts of everybody, we could not have that projected cash flow in. And my senior manager he came and met me. Manake, Chairman, sir, I would like to come and meet you. Manake, I think I will get fired by the managing director. I said, why? Manake, I have not performed. It's not matching. My actual results are not matching the projected figures. I said, look, you have done everything that was possible. You have done your best. You have created the team. The entire team has put in these efforts. You have done your best. Forget it. There are so many external forces which have impacted your projections. Don't get dejected. અહીંયા આપણે આ જ વાત કરવાની છે 1-2 મિનિટમાં આપણે કે ફળની આસક્તિ વગરનું કર્મ કરવું. તો હું ફળની અપેક્ષા નથી રાખતો, પણ કર્મ કરું છું અકર્તા ભાવથી સંપૂર્ણ શક્તિ અંદર નાખીને, જેથી પછી જે બી કંઈ મને ફળ મળે ઇઝ વેલકમ.
ફળની પરવા કર્યા વગર પ્રાપ્ત કર્મને પૂરી એકાગ્રતાપૂર્વક ન્યાય આપવાની વૃત્તિને ગીતા વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ કહે છે, જે 41મા શ્લોકમાં એમણે વાત કરી. આવી બુદ્ધિમાં પ્રયત્નનો અપવ્યય નથી થતો. જ્યારે જે બુદ્ધિ નિશ્ચયાત્મિકા નથી હોતી તેમાં શક્તિ વેડફાઈ જાય છે. અને 9મા અધ્યાયના 30 અને 31ના શ્લોકમાં બી કૃષ્ણએ આ કીધું છે. આ નિશ્ચયાત્મિકા શબ્દ આવે ને એટલે કહું છું કે કોઈ બી દુરાચારી માણસ ગમે એટલો દુરાચાર કરીને થાક્યો હોય, છેવટે એનો એક અંતિમ બિંદુ આવી જાય છે કે હવે શું મારે દુરાચાર કરો, તો તે વખતે વિચાર કરે છે કે હવે હું ભગવાનના ભજનમાં વધી જઈશ, ભગવાનના નામ સ્મરણમાં હું લાગી જઈશ. તો આ એની થઈ નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ. એનો નિશ્ચય દ્રઢ છે અને આ એ જ કરશે. આપણામાં આ વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ જે છે એમાં આપણે નિશ્ચય આપણે ઉમેરીએ છીએ, એ ઉમેરવાની જરૂર છે. અહીં કૃષ્ણ વેદોની મર્યાદા બતાવવાનું પણ ચૂક્યા નથી, કારણ કે વેદની અંદર, ત્રણેય વેદોની અંદર રિચ્યુઅલ્સ બહુ છે. અને એ કૃષ્ણ કહે છે કે એ વિષયો વાળા છે, તેથી અર્જુનને ત્રણેય ગુણોથી પર થવાની સલાહ કૃષ્ણ આપે છે. અને કે છે વિશાળ જળાશય પ્રાપ્ત કર્યા પછી ખાબોચિયાની શી જરૂર, 46મો શ્લોક કહે છે. આટલી વાત કર્યા પછી કૃષ્ણ અસંગ પર ભાર મૂકે છે, એટલે અનાસક્તિ. અસંગનો મહિમા કૃષ્ણ બે રીતે સમજાવે છે. તને કર્મ ન કરવામાં આસક્તિ ના થાવ, 47મો શ્લોક, માં તે સંગોત્સવી કર્મની. અને તું સંગ છોડીને કર્મ કર, યોગસ્થ કુરુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા ધનંજય, 48મો શ્લોક. એ જે કરે છે, અત્યારે આપણે આ અહીંયા પૂરું કરીએ, થોડુંક જ રહ્યું છે ત્યાર પછીનું, કારણ કે 22મો એ શ્લોક અને 18 શ્લોક સ્થિત પ્રજ્ઞના એ ચેતન લેવાનો છે, 55 થી 72. અને એ 18 શ્લોક એટલે 18 અધ્યાય છે. એટલું ધ્યાન રાખ. સાંખ્ય યોગનો મહત્વ એટલું મોટું છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણના 18 શ્લોક જે કૃષ્ણ એને સમજાવે છે એ 18 અધ્યાય છે. જો તમે આખી ભગવદ્ ગીતા ના વાંચો તો કંઈ નહીં, માત્ર આ 18 શ્લોકનું રોજ પઠન કરશો ને તો એ તમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ જશે. અને મોક્ષ 2 અક્ષરનો શબ્દ છે, મોહ અને ક્ષ. મોહ એટલે મોહ, ક્ષ એટલે ક્ષણ. એટલે કે જે ક્ષણે તમારો મોહ નષ્ટ થાય તે જ ઘડીએ તમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. છેલ્લું પૂરું કરવાનું રહી ગયું. પૂર્ણાહુતિ કરવાનું. એમ બોલીએ ચાલો. Thank you very much, Bhagirath Bhai, and I hope that we get good response from all of you who are listening, even online. And we'd love to hear your feedback. And we'll meet again tomorrow. We'll talk about more of the second chapter, and we'll have some more stories and something more to excite our viewers as well as people who come here to continue this lovely journey of the Bhagavad Gita. So we'll have one session tomorrow and one session day after tomorrow. So the second chapter we'll be covering in these 3 days, 23, 24, 25. And I'm extremely grateful to Bhagirath Bhai also for all his insights. Thank you, sir. Thank you so much. ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. धृते चित्ते प्रविष्टाय गोविंद आकार स्थिराय तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत. आदेश आदेश आदेश.